Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. In the course of the negotiations held in recent weeks, the government has received the required guarantees regarding the agreement between the European Union and the 79 African, Caribbean, and Pacific countries, and Hungary will therefore agree to its signing, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Siato in Mauritius on Wednesday. At the joint press conference with his local counterpart, Ellen Gnu, the minister said that although this is the first ever meeting between the two countries' foreign ministers, and therefore a historic diplomatic event, the importance of this visit is due to the fact that Mauritius currently holds the chairmanship of the African, Caribbean, and Pacific group of ministers. He said that the so-called post-Cotonou agreement between the European Union and the African, Caribbean, and Pacific group has three pillars: economic cooperation, migration, and other issues, such as sexual rights. The Israel Defense Forces presented their plan for a new military service. Under the new model, conscript service will last 24 to 36 months, determined by the military based on the training required for each role. Male and female conscripts serving for 32 months will receive additional pay from the 25th month onwards. The new model is particularly relevant for soldiers in combat and technology units. Defense Minister Yoav Gallant supports the model. The coalition, meanwhile, is preparing a new draft law that, under pressure from ultra-Orthodox parties, aims to lower the upper age limit for the exemption of yeshiva students from service. The proposal would lower the final age of exemption from the current 26 to 23 or 21 years. By lowering the age limit, the government hopes that this will encourage ultra-Orthodox men to leave yeshiva and enter the workforce at a younger age. Israeli President Yitzhak Herzog, German President Frank-Walter Steinmeier, and Polish President Andrzej Duda attended a state ceremony in Warsaw on Wednesday to mark the 80th anniversary of the ghetto uprising in front of the memorial to ghetto heroes at the site where the fighting broke out. I came here from Jerusalem, the eternal capital of the free, sovereign Jewish democratic state of Israel. I have come here, and with me, with us, our whole families, sons and daughters of whole communities who have been and continue to be symbols of vibrant Jewish life, of millennia of history, of the rich and prosperous civilizations of Polish Jewry, symbols of great courage, standing, of course, in the ghettos, in the camps, and in the forests, everywhere, always and in every way, during the terrible massacre of the Holocaust that befell us during the Second World War. We came here 80 years after the Warsaw Ghetto Uprising broke out, a symbol of heroism in the darkest hour of humanity, said Herzog. Bulgaria is imposing a temporary ban on imports of cereals from Ukraine except in transit, Acting Prime Minister Gal Abdonev said. Over the past year, a significant amount of food has remained in the country, disrupting supply chains. We are forced to introduce this measure because the European authorities are still looking for a possible solution, Donev said. Bulgaria remains in solidarity with Ukraine, but the bankruptcy of Bulgarian producers does nothing to help, he explained. Bulgarian farmers held a three-day protest action at the end of March over Ukrainian grain entering the country. The protesters called for a halt to imports of Ukrainian grain, which they say makes Bulgarian grain uncompetitive because of the low prices of Ukrainian products. And finally, for the weather, it will remain cloud-free in the evening. Tomorrow will be sunny. The temperatures will average around 6 to 11 degrees Celsius in the morning and 17 to 21 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Im Laufe der Verhandlungen der letzten Wochen hat die Regierung die erforderlichen Garantien für das Abkommen zwischen der Europäischen Union und den 79 Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks erhalten, sodass Ungarn der Unterzeichnung zustimmen wird, wie Außen- und Handelsminister Peter Siato am Mittwoch in Mauritius bekannt gab. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem lokalen Amtskollegen Alain Ganou erklärte der Minister, dass es sich zwar um das allererste Treffen zwischen den Außenministern der beiden Länder und somit um ein historisches diplomatisches Ereignis handele, die Bedeutung des Besuchs jedoch auf die Tatsache zurückzuführen sei, dass Mauritius derzeit den Vorsitz der Ministergruppe der Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks innehabe. Das sogenannte Post-Cotonou-Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Gruppe der Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks haben drei Säulen: wirtschaftliche Zusammenarbeit, Migration
Migration und andere Themen wie sexuelle Rechte. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte stellten ihren Plan für einen neuen Militärdienst vor. Nach dem neuen Modell wird der Wehrdienst 24 bis 36 Monate dauern, die von den Streitkräften auf der Grundlage der für die jeweilige Funktion erforderlichen Ausbildung festgelegt werden. Männliche und weibliche Wehrpflichtige, die 32 Monate lang dienen, erhalten ab dem 25. Das neue Modell ist insbesondere für Soldaten im Kampf- und Technologieeinheiten von Bedeutung. Verteidigungsminister Yoav Gallant unterstützt das Modell. Die Koalition bereitet unterdessen einen neuen Gesetzesentwurf vor, der auf Druck der ultraorthodoxen Parteien die Altersgrenze für die Befreiung von Yeshiva-Studenten vom Dienst senken soll. Der Vorschlag sieht vor, das Endalter für die Dienstbefreiung von derzeit 26 auf 23 oder sogar 21 Jahre zu senken. Durch die Herabsetzung der Altersgrenze hofft die Regierung, ultraorthodoxe Männer zu ermutigen, die Yeshiva zu verlassen und in einem jüngeren Alter in das Berufsleben einzutreten. Der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der polnische Staatspräsident Andrzej Duda nahmen am Mittwoch in Warschau an einer staatlichen Zeremonie zum 80. Jahrestag des Ghettoaufstandes vor dem Denkmal für die Helden des Ghettos am Ort des Ausbruches der Kämpfe teil. Ich bin aus Jerusalem, der ewigen Hauptstadt des freien, souveränen, jüdischen und demokratischen Staates Israel, hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen und mit mir, mit uns, sind ganze Familien, Söhne und Töchter, ganze Gemeinden, die Symbole des pulsierenden jüdischen Lebens, der jahrtausendealten Geschichte, der reichen und blühenden Zivilisation des polnischen Judentums waren und sind. Symbole großen Mutes, die natürlich in den Ghettos, in den Lager und in den Wäldern überall, immer und auf jede Weise während des schrecklichen Massakers des Holocausts, das uns während des Zweiten Weltkrieges ereilte, standen. Wir sind hierher gekommen, 80 Jahre nach dem Ausbruch des Aufstandes im Warschauer Ghetto, ein Symbol des Heldentums in der dunkelsten Stunde der Menschheit, sagte Herzog. Bulgarien verhängt ein vorübergehendes Verbot für die Einfuhr von Getreide aus der Ukraine, außer in Transit, sagte der amtierende Ministerpräsident Galabdonev. Im vergangenen Jahr ist eine beträchtliche Menge an Lebensmitteln im Land geblieben und hat die Lieferketten unterbrochen. Wir sind gezwungen, diese Maßnahme einzuführen, weil die europäischen Behörden immer noch nach einer möglichen Lösung suchen, sagte Donev. Bulgarien ist weiterhin solidarisch mit der Ukraine, aber der Bankrott der bulgarischen Erzeuger hilft uns nicht weiter, erklärte er. Die bulgarischen Landwirte hatten Ende März eine dreitägige Protestaktion gegen die Einfuhr ukrainischen Getreides in das Land durchgeführt. Die Demonstranten forderten einen Importstopp für ukrainisches Getreide, das ihrer Meinung nach aufgrund der niedrigen Preise für ukrainische Produkte nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter bleibt am Abend wolkenfrei. Morgen wird es ebenfalls sonnig. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 6 bis 11 Grad am Morgen und zwischen 17 und 21 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. במהלך המשא ומתן של השבועות האחרונים, הממשלה קיבלה את הערבויות הצפויות לגבי ההסכם בין האיחוד האירופי לקבוצה של 79 מדינות אפריקה, הקריבים והאוקיינוס השקט, ולכן הונגריה מסכימה לחתום עליו. כך הודיע שר החוץ והמסחר פדר סיארטו ביום רביעי במאוריציוס. במסיבת עיתונאים משותפת עם עמיתו המקומי אלן גאנו, ראש המשרד דיווח כי למרות שמדובר בפגישת שרי החוץ הראשונה בין שתי המדינות, ולכן מדובר באירוע היסטורי בדיפלומטיה, חשבו את הביקור בעובדה שמאוריציוס מכהנת כיום בתפקיד יושב ראש מועצת השרים של הקבוצה הכוללת את אפריקה, הקריבים והאוקיינוס השקט. השר הוסיף שלמה שנקרא הסכם פוסט קוטונו, המתוכנן בין האיחוד האירופי לקבוצת אפריקה, הקריבים ואזור האוקיינוס השקט, יש 3 עמודים, שיתוף פעולה כלכלי, הגירה ועניינים אחרים כמו זכויות מיניות. צבא ההגנה לישראל חשף את תוכניתו לשירות צבאי חדש. על פי המודל החדש, שירות החובה יימשך 24-36 חודשים, הנקבע על ידי הצבא על פי ההכשרה הנדרשת לכל תפקיד. מתגייסים ומתגייסות ששירתו 32 חודשים יקבלו תוספת שכר החל מהחודש 25. הדגם החדש רלוונטי בעיקר ללוחמי וחיילי יחידות טכנולוגיות. שר ההגנה יואב גלנט תומך במודל. בינתיים הקואליציה מכינה חוק גיוס חדש, שתחת לחץ מהמפלגות החרדיות מבקש להוריד את מגבלת הגיל העליון לפטירת תלמידי הישיבות שירות. על פי ההצעה, גיל הפטור הסופי יופחת מ-26 כיום ל-23 או 21. הממשלה מקווה שעם הורדת הגיל הם יוכלו לעודד גברים חרדים לעזוב את הישיבה ולהיכנס למעגל העבודה בגיל צעיר יותר.
יצחק הרצוג, פרנק וולטר שטיינמאייר מגרמניה ונשיא פולין אנדז'י דודה השתתפו ביום רביעי בטקס הממלכתי לציון 80 שנה למרד גטו ורשה, שהתקיים מול האנדרטה לזכר גיבורי הגטו במקום שבו פרץ המרד. הרצוג אמר שהוא הגיע מירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל החופשית, הריבונית, היהודית והדמוקרטית. הוא הגיע ואיתו הבנים והבנות של משפחות שלמות, קהילות שלמות, שהיו וממשיכים להיות סמלים לחיים יהודים תוססים, להיסטוריה בת אלפי שנים ואת ציוויליזציה העשירה והפורחת של יהדות פולין. הם עומדים כסמלים של אומץ היום באזור הגטאות, במחנות וביערות, בכל מקום, תמיד ובכל דרך במהלך טבח השואה הנורא שפקד אותנו במלחמת העולם השנייה. נשיא ישראל הוסיף שהם הגיעו 80 שנה לאחר פרוץ מרד גטו ורשה, סמל גבורה בשעה האפלה ביותר של האנושות. בולגריה מורה על איסור זמני על ייבוא דגנים מאוקראינה למעט לצרכי מעבר, כך הודיע משא ומתן ראש הממשלה גל אבדונב. במהלך השנה האחרונה נותרה כמות משמעותית של מזון במדינה, וזה שיבש את שרשרות האספקה. אנחנו נאלצים להנהיג את האמצעי הזה כי הרשויות האירופאיות עדיין מחפשות פתרון אפשרי, כך אמר דונב. בולגריה ממשיכה להיות סולידרית עם אוקראינה, אבל פשיטת הרגל של המפיקים הבולגרים לא עוזרת, כך הסביר. בסוף מרץ קיימו חקלאים בולגרים פעולות מחאה בת 3 ימים בשל התבואה האוקראינית שהובאה למדינה. המשתתפים בהפגנות דרשו להפסיק את ייבוא התבואה מאוקראינה מכיוון שלדעתם המחיר הנמוך של מוצרים אוקראינים הופך את התבואה הבולגרית ללא תחרותית. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. גם בערב צפוי מזג אוויר בעיר, גם מחר יישאר מזג אוויר דומה. טמפרטורות חזויות להיות בין 6 ל-11 מעלות בבוקר ובין 17 ל-21 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.